Visa mthokozini is excluded on all the samples. Khothe khulwane ya Pretoria yo thetshelesa zwa uri a hongo wanala vhutanzi ha DNA ha vhahumbulelwa vhoṱhe vhaṱanu kha mulandu wa bulayo ḽa meyiwa afho he tshiwo tsha bvelela hone. Shango la Israel ḽi khou amba uri ḽo dovha hafhu ḽa dzhia ndango ya mukano wa Gaza. I don't think the crowd will be silenced from what we've seen so far in this World Cup. Thimu ya lushaka ya rugby ya fhano Afrika Tshipembe kana dzi Springboks I khou ṱoḓa u tambela u vala milomo ya vhatikedzi vha shango la France kha dzi quarter finals dza tshiphuga tsha ḽifhasi. Nṋe ndi pfi Tshanduko Ligege vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC nda livhuwa swielwa nga vhone henefho hayani. Fhungo ḽa thoma ḽi ri shango ḽa Israel ḽi khou amba uri ḽo dovha hafhu ḽa dzhia ndango ya mukano wa Gaza. Maswole vha Israel vho thutubisa lukombo lwa Gaza nga midio mihulu ya muyani kha nndwa yavho yo no fhedzaho miṅwaha ya 75 na shango ḽa vhahura ḽa Palestina. Izwi khou vha hone naho dzangano ḽa Hamas ḽo shushedza uri ḽi ḓo vhulaha nga u tou ṱhukhula dziṱhoho vhadzulapo vha shango ḽa Israel ḽe ḽa vhathuba vha dzangano ḽa UN vha ri vhadzulapo vho no fhira zwigidi zwa ḓana fumalo vha Gaza vho sala vha si tshena mahaya nahone vhunzhi havho vha khou dzula zwiṱaraṱani kana zwikoloni. Iḽi ḽo vha ḽiṅwe ḓuvha ḽi si ḽavhuḓi ngei Gaza musi ḽa Israel ḽi tshi khou bvela phanḓa na midio kha vhupo uvhu. U ṱasulwa nga muyani ha zwenezwino zwo ḓa nge tshigwada tsha maravhele tsha Hamas tsha ita tshutshedzo dza u vhulaya vhadzulapo vha ḽa Israel vho haedzwaho tshifhinga tshoṱhe musi ḽa Israel ḽi tshi ṱhasela midia vha Palestina hu si na tsivhudzo yo ṋewaho. Mudiplomati muhulwane wa ḽa Israel vho amba na vhoramafhungo a ḽifhasi vhane vha fara maḓana mavhili. We saw a massacre, a brutal slaughter of civilians. We saw slaughter of children, women, teenagers that shot by gunshot like they were ducks. Entire families. Maswole ḽa Israel ari tshipikwa tsha u thoma ndi u kunda maravhele a Hamas. Nyofho khulwane dza uri vhadzulapo vha ḽa Gaza vha nga ḓiwana vho hanganea tshoṱhe musi ḽa Israel ḽo khaula muḓagasi, maḓi na nḓisedzo ya zwiḽiwa vhuponi uvhu. ومن هذه الساعة From this moment, we announce that for every attack toward our people who are safe in their homes without a previous warning, unfortunately, we will have to execute one of the civilian enemy captives that we have hostage, and we will be forced to broadcast this in video and in audio. Ita musumbedzo kha vhunzhi ha dziḓorobo hune vhaṅwe vhathu vha khou sumbedza thikhedzo kha shango ḽa Palestina ngeno vhaṅwe vha tshi khou ima na ḽa Israel. Vhalwela pfanelo dza vhathu na vhone vho bva mulomo nga khuḓano vhukati ha mashango aya mavhili. I urge the South African leadership in government to put their money where their mouth is in terms of their solidarity with the Palestinian people and call for a global sanctions movement against the state of Israel. It is a rogue state, it is an apartheid state, it is a colonial state, and in this day and age, we cannot call ourselves human and civilized if we are going to tolerate the existence of a state that is systematically abusing and undermining the human rights of the Palestinian people. Zwi zwa ralo shango ḽa China ḽi kha ṱoḓa u khwaṱhisedza mivhigo ya uri hune vhadzulapo vha shango iḽi vhe vha vhulawa kha khuḓano vhukati ha shango ḽa Israel na ḽa Palestina. 鉴于当地的安全形势瞬息万变，刚才 Muṱola muvhalelano generala wa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vho ri Senga Maluleke vho bvisa mvelelo dza mbala vhathu na musi vha ḽa ḓoroboni ya Pretoria. Vho Maluleke vha ri tshivhalo tsha vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe tsho gonyela nṱha nga phesenthe dza 19,8 hune mbalo guṱe dza vha henefha kha miḽioni dza 62,27. The population of South Africa as of the 2nd of February 2022 was 62.027 million. And of course, we can show how our population grew over time. Next slide, Melo.
we can say that in 1996 there were 40.6 million, and we grew by 10.4% into 2001, where we were sitting at 44.8 million. In 2001 to 2011, we grew by by 15.5% straight into 51.8 million. And the increase between 2011 and 2022, the increase was 19.8%, which represented 10.3 million persons, and it took us to 62.027 million. Stats SA must be commended for placing an absolute premium on the credibility and the integrity of the data and adhering to the highest international best practice methods, and also benchmarking what you do and using the guidance of the United Nations. So that in itself must infuse a lot of confidence as well as credibility in all of us in the information that Stats SA has put out. It is important that South Africans should have the utmost confidence in the numbers that have been presented today, and they should also welcome the statement by the Statistics Council on the results, because we have a Statistics Council which is also separate from the Statistics SA, and Stats SA is independent of government, and government, including myself, never know whatever the figures that they publish are. Khothe khulwane ya Pretoria yo thetshelesa zwa uri a hongo wanala vhutanzi ha DNA ha vhahumbulelwa vhoṱhe vhaṱanu kha mulandu wa bulayo ḽa Senzo Meyiwa afho he tshiwo tsha bvelela hone. Uvhu ndi vhutanzi ho ṋetshedzwaho nga muḓivhi wa dzi DNA Captain Mamtsiri Masetla he vha ita ndingo dza DNA kha vhanna avho vha tshi vhambedza na DNA dzo wanalaho afho Phosphorus he tshiwo icho tsha bvelela hone. DNA ya vhanna vhoṱhe vhe vha ri vha ḓivhona mulandu kha bulayo iḽo a yo ngo wanala na kha muṅadzi we wa vha u afho he tshiwo tsha bvelela hone. Izwi ndi zwine hapfi zwi nga tshinyadza mawanwa oṱhe a mulandu uyu. Mukapteni Vho Manshedi Masetla vha ri DNA dza vhahwelelwa vhoṱhe vhaṱanu vho no khou pomokiwa a dzi ngo kona u ṱumanywa na fhethu he tshiwo tsha bulayo iḽo tsha bvelela hone. I can conclude here that on both the swap and the head, I can exclude Mtanzi. Thanzi yo fhiraho vho ṱalutshedza khothe uri mme a muimbi Kelly Khumalo Bo Gladness vho vho sumbedza uri muṅwe wa muṅadzi we wo wanala kha tshiwo itsho ndi wa muṅwe wa vhahumbulelwa. Nga murahu zwenezwo mushumisani wa muhumbulelwa wa vhuvhili vho ngani Mtanzi vhane vha vha vho Hendrik Mulder vho ḓo dzhena tshibogisini u ṋetshedza vhuṱanzi he vha sumbedza uri muhumbulelwa ngo ḓa mushumoni ḓuvha ḽa tshiwo. So in that instance, because we are not really fully, he will then be excluded on both the head and the swap. Fedzi muimeleli wa vhahumbulelwa vha ri hu na vhuṱanzi ho fareaho ha uri muhumbulelwa o vha ngafhi. And the document I'm referring to, Your Lordship, is number 12 in the document pack, which then can confirm that Mr. Ntanzini applied for unpaid leave, and he stated it was for personal problems. Vhambuso vho ḓivhadza uri vho lugela u thoma na tsengo nga ngomu ha iṅwe tsengo ine ya ḓo lavhelesa vhuṱanzi ho ṋetshedzwaho nga vhaṅwe vha vhahumbulelwa. Khothe khulwane ya Johannesburg yo thudzela kule khumbelo nga khamphani ya khasho ya eMedia ye vha i tshi khou ṱoḓa u kombetshedza khasho ya lushaka ya SABC khathihi na MultiChoice uri vha hashe mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya rugby na kha tshumelo yavho ya televishini ya OpenView. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Ri khou dovha hafhu wa ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa.
Chanda cha Presidente Bo Paul Mashatile vari dzhango la Afrika li fanela u ḓivhetshela tshifhinga tshalo cha u pfukhela kha u shumisa muḓagasi wo kunaho. Nga nnḓa ha izwo vari nga tshifhinga itsho cha u pfukhela ḽino dzhango li fanela u vha li tshi khou kona u ṋekedza muḓagasi kha vhadzulapo vhaḽo. Vho Mashatile vho ṋekedza maipfi tshifhinga tsha khuvhangano ya Africa Oil Week ine ya khou bvela phanḓa ḓoroboni ya Cape Town. South Africa is currently confronted with the challenge of electricity shortage, which has negatively affected our economy, undermining some of the efforts to address unemployment, poverty, and also other critical challenges. There is a global transition, and we must put an African context to transition. It should not be an imported concept that doesn't apply to our natural realities in Africa. There's no doubt that Africa is well endowed with oil and gas. We can't exploit oil and gas in South Africa because we want to breathe fresh air in darkness. Ḽiṅwe fhungo ḽi ri muvhuso u khou lavhelelwa u ḓivhadza arali wo lugela u tshimbidza tsengo ya u nenga dzhele ha vho Thabo Bester. Vhaholelwa vhoṱhe vhane vha khou ṱumanywa na mulandu uyu wa u nenga dzhele ha vho Bester vha khou ḓo u vhuyelela khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Bloemfontein. Izwi ndi nga murahu ha musi mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa u itela dziṅwe tsedzuluso. Khothe yo sedzulusa uri u fhiriselwa phanḓa ha tsengo iyo tshifhingani tsho fhelaho ndi ya u fhedzisela. Vhorameli vha vhahwelelwa vha khou ṱoḓa mulandu uyu u tshi thetsheleswa. Vhari vha muvhuso vha vho tea vho fhedza nga tsedzuluso dzavho musi vha sathu fara vhahwelelwa. Vho Sinohe Matswara na vhaṅwe vhahumbulelwa vha malo vha nnḓa nga beiḽi hu ri dokotela vho Nandipha Makutumana vhane vha muhwelelwa wa vhuna vha kha ḓi vha tshiṱokisini zwi tevhela u haniwa khumbelo yavho ya beiḽi. Vho Zanda Moyo vha bvaho shangoni ḽa Zimbabwe vhane vha muhwelelwa wa vhuṱahi vho ṱutshela khumbelo yavho ya beiḽi. Muḓivhi wa zwa mulayo vha ri arali muvhuso wo lugela mulandu uyu u ḓo fhiriselwa khothe uri u thetsheleswe. They should have transferred the matter to the trial court. However, they postponed the matter again for tomorrow, for the 11th of October. So probably if the state is ready with the further investigations, then the matter will be transferred to the trial court. But if it's not ready, they will postpone and the defense will request for the final postponement. Ramelayo wa Makutumana vha ri vha ḓo itela khaedu vha vhutshutshisi arali vha nga dovha hafhu vha humbela uri hu vhe na u fhiriselwa phanḓa hafhu ha mulandu uyu. In fact, as trite practice, you investigate and arrest. You don't do the opposite. We are mindful of the fact that perhaps there could be intricacies and there could be some complex issues that the state is grappling with. Through their investigations. But what we do appreciate is that, postponements of this nature for these reasons cannot be done in perpetuity. There should come a point where, they complete the investigation so that we move on. Zwichezo ralo, vho Moiti vha ri a vha kholi uri muvhuso wo lugela u dzhia mulandu uyu uri u thetshelesiwe. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhona yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni ane a ḽifhasi. 2019 rand 07 bondo ndi 2020 rand 23 pula ya Botswana 1 rand 38. Mikokhala JSE in Zwibveledzwa musuku ndi $1,856, platinum ndi $886, oil isonkunakisaho ndi $90.20 nga fagi. Vachikwama cha masheleni cha ḽifhasi kana International Monetary Fund vari nyaluwo ya ikonomi ḽifhasini i kha ḓi vha fhasi nahone a ya lingana nga murahu ha mutsiko wa ikonomi wo vhangiwaho nga khaedu ya vhulwadze ha COVID-19, nndwa vhukati ha Russia na Ukraine na u gonya nṱha ha mitengo ya zwiḽiwa. IMF
vako amba ikonomi ya lifhasi gonyela percent 3 na zwo ralo vako la ikonomi lifhasini nga vhukati ha percent dza 0. Important divergences are appearing. The slowdown is more pronounced in advanced economies than in emerging markets and developing economies. Among advanced economies, the US has been revised up with resilient consumption and investment, while the euro area has been revised down as tighter monetary policy and energy crisis took a toll. There is divergence also among emerging markets, with China facing growing headwinds, while Brazil, India, and Russia are revised up. The news on inflation is angry, but continues to core inflation energy prices is also projected to decline, but more gradually. However, all in all, most countries are not expected to return to inflation target until 2025. Ana musi Mafhungo ogumanepa tenifamatsira ukotevera na mucho apa madekwana budi nda